36, also 36 Tage befindet er sich jetzt schon auf Diät. Full Day of Eating, Back Rear Delts 234,3 lbs. Let's go. Ganz kurz, das Video geht natürlich eine Stunde, wie mal wieder, und wir gucken immer die Mahlzeiten an. Bei uns geht es in dem Video nur darum, was sich der Sam Sulek reinpfeift. A little bit of an impromptu intro. I was going to start with some clips of the cardio, but I was like, Das sieht lecker nach Burger Buns aus, ne? whatever. I woke up kind of late anyway, so. Cardio done. I already took my little caffeine capsules, but I haven't eaten anything and I haven't taken my vitamins. So I just got back from my first class. So it's 11:30. I haven't had jack. I'm fucking starving. So I just put this whole packet of deli turkey meat under these 4 little sandwiches I'm making. Junge, da ist doch locker fast ein halbes Kilo Aufschnitt drauf. Also sieht es auf jeden Fall aus. I can't even say cooking up. I'm really just assembling things right now. But that's going to add up to, I'll add up all the macros at the end. So mustard and low-fat mayonnaise, those are the only other 2 ingredients. Hat er aber tatsächlich nicht lange ausgehalten, ne? Mit seinem, was war das, Eiklar-Frühstück? Digga, jetzt schwillt hier meine Nase an, weil ich mir gerade die Kamera vor die Fresse gehauen habe. Also hier dieses Kabel. Ich habe vorhin so die Kamera ins Bild gehalten und dieses AUX-Kabel ist voll gegen meine Nase geknallt. Genau, ich dachte, Vollidiot. I wouldn't mind like some romaine lettuce, but I just don't have any, so whatever. Now, the mustard, there's no fucking calories in it. I could eat the whole thing. Senf ist natürlich sehr, sehr kalorienarm. Würde ich gar nicht tracken, sowas. Now I'm thinking of people that just eat mustard. So, there's no calories in the mustard. And if there are, it's negligible. But in the mayonnaise, if you're not... Mayo Light, ey, Miracle Whip Balance auch, mega geil, ne? Kann man auch überall immer mit einbauen. X3, NNNN, danke dir, mein Lieber. Tracking this kind of shit, this will add up quick. So 0 at the scale, and then just do a nice little healthy dollop on each of these turkey sandwiches. Lecker. Also das ist auf jeden Fall ein leckeres Frühstück, ein bisschen viel Aufschnitt, ne? So that. Und ich würde auf jeden Fall die Brötchen irgendwie toasten, Alter. Sonst ist das ja trocken wie Pappe. 33 grams total. Serving is 15, so about 2, maybe a little more. 8 grams of fat. All right, so I'll Paule88 abonniert. Ich danke dir, mein Lieber. stack these together, put them in little... Miracle Whip Balance ist wirklich Cheat. Genauso wie Exqueezer, dieser... Wie heißt der? Nicht Light? Wie heißt der Exqueezer? Finesse? Ihr wisst, was ich meine. Der hat auch gar keine Kalorien kaum. Also quasi. Takeout box, but first let me add up all the macros. So, 8 grams of fat from the mayonnaise. It says 2 of carbs, 1 gram of carb per serving, so that's all plugged in. I just did the whole pack of this, so 8 servings, 8 more grams of fat, 16 more grams of carbs, and protein, 72 grams of protein. I'll trim it down a little. Sorry, ich musste gerade was Wichtiges abspielen. Also, 72 Gramm Eiweiß, das ist dann, ich denke mal 250 Gramm Aufschnitt, oder? 250 müsste passen. Because I'm only going to count dedicated protein sources. Nee, Quatsch, mehr. Mehr. 350. And I've been hearing a lot of flack about the quality of deli meats because it's kind of everything ground up together. But I still think this is going to contribute to... Ich bin morgen so gegen 11, 12 Uhr da bei der Evo und ziehe mir die Show rein. I'm fucking freaking out right now. Going to contribute to some muscle maintenance. Like the amino acid array in this turkey is still way better than like, a vegan protein powder. Ja, wer isst denn hier auch veganes Proteinpulver, Mensch? Or like a plant-based protein powder, It just doesn't have the same amount of all your leucines and I don't... Würde ich das machen, würde mich mein Vater töten, was das alles kostet. Ja, ich denke mal, der verdient sein eigenes Geld, ne, und will einfach Bodybuilding betreiben. Bodybuilding ist ein teurer Sport, mein Lieber. Teurer Sport. I don't know all of them
by name, nor have I even looked into it. But So, wir skippen hier mal ein bisschen durch, weil es geht uns in diesem Video hauptsächlich um die Mahlzeiten. So, und da haben wir auch schon Mahlzeit Numero 2. stirred it up on high heat until it was, all brown, and then mixed in a package of microwavable cheddar cheese. No. Cheddar broccoli rice. Lecker, Cheddar Brokkoli-Reis. So, total macros for this whole bowl, it's like 80 grams of protein. I think about 75. Mit dieser Baggy-Hose, der Cap und der Jacke sieht er aus wie so ein richtiger Tony Hawk Pro Skater Charakter, ne? 5 grams of protein. Oh, and then I poured in some hot sauce too, some buffalo. So I think it was about. Actually, I can just pull it up. What am I even thinking about? 75 grams of protein. Da ist er jetzt mit 2 Mahlzeiten schon bei 150 Gramm. Looks like we're on 20 grams of fat. Ihr werdet lachen, ich habe früher auch geskatet. Im Alter von 12 bis 14, 15. Ich war immer ums Skateboard unterwegs, ohne Witz. And then 65 grams of carbs. So once I eat this whole thing, that'll put me at 1370 for the day. Now, a whole pound of ground beef. I'm not going to eat that all at once. I'm gonna snack on this for a while. I've still got to finish some homework for my next class, so I'm going to sit here for a bit. Ja, die beiden Mahlzeiten haben schon unfassbar viel Salz, ne? And then I'll probably just bring this with me. Der isst halt viele verarbeitete Lebensmittel, aber naja, diese Ernährungsform finde ich schon viel, viel geiler und besser als das, was wir am Anfang gesehen haben mit seinem scheiß Kakao und so weiter, ne? Das finde ich hier, ist jetzt nicht schlimm, ist alles clean, aber ist halt alles ein bisschen verarbeitet. Aber ich mache es ab und an auch mal so, ist ja normal. I scratch at it when I'm in my next class. So I don't really eat in like for the most part, especially when I'm dieting down. So, dann ist der liebe Junge beim Training. Das skippen wir, aber es gibt mal wieder einen kleinen Formcheck. Da gucken wir uns das gerne an. Yeah, let's get this thing off. I don't even know why I wore it if I knew I was going to take it off before rear delts. Oh, Wuppertal-Fahrresbeck. Ja, das ist hier 2 Autobahnausfahrten neben mir. Mein Beileid, Linditschka. Ich hoffe, du kommst da schnell weg. Must just be some kind of habit. Ja, die Form wird immer, immer besser, ne? I guess if I wear it now, then my real shirt won't be so wet for the drive home. Digga, der ist schon gut hart. Hautbild auch wunderbar geworden. Ich weiß nicht, wann er starten will, wann er es vorhat. Keine Ahnung, Digi. Boah. Also Rücken sieht wild aus. Okay. That's pretty much all there is to back in terms of poses. So, 8 hard sets, and that's the pump we got. Wenn der jetzt noch so schöne Bräune hätte, ja, wenn der richtig schön braun wäre, das sieht brutal aus, muss ich euch ehrlich sagen. From it. I feel pretty satisfied. Die Linie gefällt mir auch von dem. So now all I gotta do is go spam 8 sets of rear delts. So, wir gehen rüber zur nächsten Mahlzeit. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch einen Shake im Auto, würde ich mal behaupten. Ich sehe es jetzt hier zwar nicht, aber sieht stark danach aus, weil ergibt ja auch natürlich Sinn. So, er geht jetzt noch shoppen. Komm, das gucken wir uns auch noch an. Der geht noch einkaufen, der Kollege. All right. Subway. Minor pit stop before Kroger. All right, yeah, there we go. So I actually kind of Geil gemacht mit der Kamera vorne am Einkaufswagen, gefällt mir. overestimated the amount of stuff that I need. All I'm really getting is a couple of drinks. So I do love just kind of having a bunch of Sprite Zero in the fridge, purely due to the sake that I want to
I'm gonna drink like a Und so kannst du auch ganz entspannt da rumlaufen, einkaufen und keiner checkt, dass du am Filmen bist. sweet treat. Als wir mit Paul im Aldi gevloggt haben, am Ende mussten wir auch die Kamera ausmachen. Die wollten uns rauswerfen, die Idioten. Verstehe ich nicht. Die haben sie richtig Theater gemacht. But and a little bit more of a food that has calories. I guess it's kind of stupid to even call it food, but I ran out of my little Carb Master chocolate milk. So I need some of that too. So that should be just about over here. Dashcam am Einkaufswagen, falls du einen Unfall verursacht mit dem anderen Kollegen. Boah, hier Krispy Kreme Donuts. Lecker. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. I was kind of when when I went into the subway, there's two guys working, kind of a younger dude, and then sort of an older, grumpier looking guy. So the younger dude, he's the one who put the meat on my sandwich, and of course, you know, when I told him like I want some turkey and ham, I was like, all right, give me like a lot. And when the older guy sort of looked over his work, Wundert man sich höchstens, dass er mit sich selbst redet. Ja, das denken ja meine Nachbarn auch die ganze Zeit, ne? Montag, Mittwoch, Freitag. Der Typ führt da 2-3 Stunden Selbstgespräche mitten in der Nacht. he was pissed because he gave me too much. Mit Roacotan ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Hat Thunfisch auch benutzt, weil seine Haut ist auch explodiert. I would like to think that maybe the Ah, da sind wir, in der Milchstation. little bit of meat poking out of the sleeves biased him to give me a little bit extra. I'm sure the same thing happens at Chipotle. If you look like you just came from the gym, I'm inclined to believe that if the guy making your food is cool, he might give you a little extra something something. So let's cut over to, I guess, the fucking Sprite. No need to make this one shot. I'll just jump between anything else I get. There we go. Now we're pulling into the soda aisle. I mean, there's nothing special about any of these diet sodas. I mean, they're all just, you know, sweetened with aspartame. I'm more inclined to believe that aspartame isn't doing so much damage to my insides as like, Ja, wenn er sich Gedanken macht über Aspartam, ja, der Typ ist ein laufender Apotheke, ein laufender Medizinschrank, scheiß mal auf Aspartam, bringt auch nichts mehr. you know, something like sucralose. But and I'm not going to say it's healthy for you, but in a dieting context, I haven't noticed any problems. So, Sitzt Kai morgen wirklich in der Jury? couple Ist der Judge? of 2 liters of a variety of flavors Krass, Junge, das ist ja witzig. should hold me over for the next couple of days. Hast du mal aktiv gekifft? Ja, die letzten Wochen in meiner Prep, weil ich nicht schlafen konnte und hungrig war und alles war scheiße. War sogar mit meinem Coach damals besprochen. Ja, aber war Käse, weil das hat natürlich den Appetit angeregt. Ne? Ich hatte jetzt keine Fresseskapaden, aber es war schon hart. Es war härter dann, der Hunger war schlimmer als ohne, muss ich euch ehrlich sagen. Oh, I know. I need some more ground beef. All right, let's cut over to the deli section or the butchery. Guten Abend, Onkel. All right, so this is really hardly even a grocery haul, more like just a grocery top off. Because I've got everything that I really want. All my low carb keto bread. I got some keto tortillas too. Those are pretty good. Keto Tortillas, okay. Can't go wrong with a little bit of Old Bay. So yeah, all I really need to do is make sure I got some solid ass protein sources. So when it comes to the ground beef, 500 Gramm Magerquark sind high einfach nichts. Das Problem ist, ich hatte ja nicht mal am Ende Magerquark. Meine letzte Mahlzeit waren 10 Eiklar und ein Eigelb. mit 30 Gramm Nüssen. Pat Loa, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. in a bulking context, you know, I don't mind 80-20, but Das finde ich auch krass, ne? In Amerika. Guckt mal bitte diese Flatschen, Digga. Das ist einfach 2 Kilo Ground Beef. Einfach 2 Kilo Hackfleisch in so einer Wurst verpackt.
irgendwie räudig aus, ne? I've got no need for excess fats right now. So Ich glaube, der darf in der Jury sitzen. Es gibt ja keinen Lehrgang, um Judge zu sein. Da genügt ihm, glaube ich, dass er schon die Natural Pro Card erreicht hat, ja. Und viele Wettkämpfe bestritten hat. Aber naja. Ich finde, man sollte Leute in die Jury packen, die man nicht kennt. Also die keine Social Media Präsenz haben, finde ich, ist meine Meinung. Weil so kann man immer noch irgendwie dann am Ende behaupten, jo, pass auf, vielleicht wurde da geschoben oder so oder hier und hin. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? always try to find the leanest kind of ground beef I can get my hands on. 2 pounds and 96%. Perfect. So that's all I need here. Let's just cut to the kitchen for the Subway post-workout meal. So, didn't really have to get Carb Master. Laktosefreie Schokoladenmilch. well, Und hier 12er Pack Ramen Chicken Flavor. Junge, der Typ ist der Beste. actually, I guess that is more of a normal grocery trip. You don't go to the grocery store and get everything that you eat. You just kind of replenish the things that you need. So I've already entered this 2 cups of the Carb Master non-fat chocolate milk into the stupid simple macro tracker. And this little shaker cup has a nice little Wenn ich sehe, kriege ich schon Durchfall. denomination to tell me when I hit 16 ounces, exactly 2 servings. So that's another 22 grams of protein. Digga, trink doch einfach hier so einen schönen Whey-Shake, den du da hinten stehen hast, Mann. And protein from milk, that's up there with beef, eggs, chickens, other dairy products, whatever. It's up there, right? When I Mike Mechanix, danke dir fürs Prime-Abo. think of a dedicated protein source, I guess I'll just relist it again, right? Red meats, poultry, dairy, eggs, animal products in general are where it's at. So the vegan lifter, Danke dir, Mohammed, sehr korrekt. Finde ich auch. may need to get his priorities straight. But this plus the sandwich puts me at about 21. Ich war sogar letztes Jahr Judge auf einem kleinen Wettkampf, kleinen Verband, WBBF. Hat voll Bock gemacht. 73. Now there was a little bit of estimation because Oh, ein leckeres Subway auch it's noch. not like the Locke will Zocke, danke fürs Prime-Abo. Subway guy added the exact same amount of like this and So, also hier gab es jetzt noch ein Chocolate Milk, dann gab es hier so ein Turkey Breast, wahrscheinlich Subway. Was knallt er sich noch am Ende rein? Das gucken wir mal. So, letzte Mahlzeit gibt es ein Steak. Wartet mal. So, final meal letzte Mahlzeit. of the now technically Geiles T-Shirt. morning. It's 12:30, man. I gotta wake up tomorrow. It's just about 8-ish ounces of top round steak. So 50-ish grams of protein, 15 grams of fat. Das sieht von Weitem aus schon wie eine Fußsohle. Schuhsohle. A Fußsohle. little bit of a gray band. Must have seared it a little too long on that side. But that puts me at 2,508 calories. This is just a 0 sugar lemonade that I have floating around. Well, not floating around, but in the fridge. So, no macros to worry about there. Another benefit of all the 0-calorie drinks and stuff like that, you don't even have to think about it. So, do you think I like having to do my cardio every day? Do you think I like tracking all my macros, Nein, das macht natürlich keinen Spaß. Ich mag es auch nicht. and going to the gym for 2 hours at a time? Also Cardio mag ich nicht. Und Essen tracken fuckt doch auch ab. Hochdosierer verschenkt 5 Abos an die Community. Ich danke dir, mein Lieber. Und Twix Once ebenfalls mit Prime. Und somit haben wir gleich einen Hype-Train, wie ich hier sehe. Because I do.
Ja, man macht es, weil es ist irgendwo erfüllend und eine Passion. Leider haben wir jetzt hier nicht die Gesamtmakros, aber er hat auf jeden Fall seine Ernährung ein bisschen besser in den Griff bekommen. Die Form hat sich auch brutal verbessert, muss man an der Stelle ganz ehrlich klipp und klar sagen. Richtig nice. Und wir warten natürlich weiter. Es sind jetzt gerade mal 35 Tage rum, also ein guter Monat, seitdem der auf Diät ist. Und er wird ja noch weiter cutten. Endergebnis wird auf jeden Fall vielversprechend sein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.